last session, we people have discussed regarding something we call it as sets actually. And as of today class, we are discussing regarding something we call it as dictionaries in the Python actually. So let us have a overview of this particular dictionary. So if you people see in the first class, we people have represented one thing we call it as list actually. So how do we create a list? We create within a square brackets. And how do we create a set actually? How do we create a set with the curly braces? And how do we create a tuple? Parentheses. At the same time, we people saw that few kind of direct methods, indirect methods, and how we people can add, how we people can access, and how we people can what we call how we people can use some direct methods and as well as indirect methods. We saw that. And if you people can see in the list, we can add some kind of elements using the direct methods that we people are going to call it as a few methods. So what are the methods that we can add some elements in the list actually? By append, insert, extend. How should I remove some kind of elements from my particular list actually? Pop, delete, clear, sorry, remove. And what are the other activities that we can other methods that we do have in tuple? How we can add some kind of elements in the list, sorry, tuple. We need to convert one particular data type to the another particular data type. And second one, we do have a set. So if we want to add some kind of elements into the set, what are the methods we do have? Add and as well as update. How many elements do we, how many methods we do have like to remove the elements actually? May I know what are those? Pop, discard, clear, sorry, DEL, okay. DEL is a method or a keyword. Okay. What are the next thing that we do have? Any other activities that we do have? Those are sets. And what are the set properties that we do have? Unordered. It is accepting the duplicate values? No. And is it in a is it in a heterogeneous? And is it we cannot make it as a modify some kind of items. So now let us see how we people can use it as dictionaries. And I think in the dictionaries in the project, most of the times we people have used dictionaries actually in most of the cases in the functions and other particular activities. So let us see, if someone asks you people what is a dictionary, then you people can write this particular statement. That is dictionaries are ordered collection of unique values stored within the keys and as well as a value. That is where we are going to call it as a pair. Without this particular pair, we cannot calculate a key and as well as a value. Normally, we used to call it as a variable and as well as a value. Variable and ఎప్పుడు డిక్లేర్ చేస్తామంటే single equals to representation I ఉన్నప్పుడు మాత్రమే we people are going to take it as a variable అంటాం actually, and as well as single equals to colon అనేది representation అయితే we are going to call it as key and as well as value. ఆ colon ఉందంటే colon కి left side ఉందంటే we call it as key, colon కి right side ఉందంటే we call it as a value. And variable declaration చేసేటప్పుడు equals to left side ఉంది, equal to in the sense single equals to, not a double equals to. Single equals to we call it as left side we call it as variable name, and equals to the right side we call it as a variable value. And value can be anything. It can be an integer, it can be an addition, it can be a float, it can be a string, it can be a list, whatever it is going to be one particular value. And make sure that till 3.7 version dictionaries is an order of collection actually. And after the before the 3.6 earlier versions are unordered basically. Unordered and it is going to act as a set. Set laga dani yoka movements అనేవి ఒక particular position నుంచి ఇంకొక particular position కి move అవుతూ ఉంటుంది, which we people are going to call it as
another, and after the 3.6 we do have a 3.7 నుంచి ఇప్పుడు వరకు ఉన్న కరెంట్ వర్షన్స్ అన్నిట్లో కూడాను we are going to use it as one of the dictionaries. We call it as an order. And let us take the dictionaries which we people, the dictionaries which we people are observing here. The Python dictionary representing a mapping between the key and as well as the value. And the key అనేది ఉంటేనే వాల్యూ ఉంటుంది, వాల్యూ ఉంటేనే కీ ఉంటుంది డిక్షనరీలో. అలా అని చెప్పేసి కీ రాసేసి వాల్యూ రాయకుండా రిప్రజెంటేషన్ చేయడానికి లేదు, చేయలేము. అర్థమవుతుందా? Now we people have a look. Python dictionaries can store pairs of keys and as well as values. అదే దాని యొక్క కీస్ అండ్ యాజ్ వెల్ as వాల్యూస్ అనేది ఇండిపెండెంట్ గా ఉంటాయి యాక్చువల్ గా డిక్షనరీస్ లో. అండ్ ఈచ్ కీ ఈజ్ లింక్డ్ విత్ స్పెసిఫిక్ వాల్యూ అంటాం యాక్చువల్. అంటే ప్రతి ఒక్క ఇండిపెండెంట్ గా ఉన్న ప్రతి ఒక్క వాల్యూ కూడా తన యొక్క కీతో పేరై ఉంటుంది యాక్చువల్ గా. అంటే ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు పిక్ వన్ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ మై లిస్ట్, indexing, we do have how many kind of indexings? Two types. What are those? Positive, negative. Positive starts with negative -1. Do remember, and we do have a multiple values in a picture, and we do have a concept slicing. Adi list lo set avutundi. And do we have that slicing concept in the tuple? Yes. And do we have a indexing concept in list tuple? Yes. And do we have a indexing concept in set? No. And why? Because it is unordered. And under దాని యొక్క పొజిషన్ వాల్యూ అనేది ఫిక్స్ అయి ఉండదు. జంబుల్ వస్తుంది వాల్యూ చేస్తే, కానీ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ అనేది రాదు. ఇండెక్సింగ్ వర్క్ అవుతుంది, కానీ మనకు కావాల్సిన పర్టికులర్ పొజిషన్ లో మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసే రిజల్ట్ అనేది రాదు. ఎవ్రీ టైమ్ ద పర్టికులర్ వాల్యూ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అ జంబ్లింగ్ ఆర్డర్ లో అవుతుంది యాక్చువల్ గా. And do we have a slicing in this particular dictionary actually? Yeah, we do have that particular thing actually. And at the same time, we do have in this particular dictionaries. So we people do have one of the concept known as in dictionaries. If you want to access one particular element, what do you use, Amruta? We are going to call it as a key, or you can call it as a key also. So that is where the importance of this particular keys. And where example, when you people who are going to create any kind of dictionaries, this is a syntax of the dictionary that we people are going to create, and where we people are going to call it as this particular colon indicates the keys and as well as the values ni differentiation చేస్తుంది. మనకి ఎలా అయితే వేరియబుల్ డిఫరెన్షియేషన్ అనేది జరుగుతుందో, which is represent with equals to, which we call it as a assignment operator, దాన్ని యూజ్ చేసి వేరియబుల్ ని అండ్ యాజ్ వెల్ as వాల్యూస్ ని డిక్లరేషన్ అనేది చేస్తాం. Similar here, key and as well as value ని డిక్లేర్ చేయాలంటే we are going to declare with one particular thing we call it as colon. And do remember, every particular time which we people are representing this particular double quotes, or you can represent with single quotes, and దాని తర్వాత తీసుకుంటున్న ఒక particular value colon కి రైట్ సైడ్ ఉందంటే you can take any kind of value. It can be an integer, it can be a float, it can be a list, or it can be any other activities that you people can choose. And I have given one of the example over here actually. The example over here, we people are taking it as first name equals to Raja and Ichano, which we people are declaring with a variable name and variable value and actually Raja anedi. And ఇక్కడ colon ki left side which we people are representing, we are going to call it as key, and as well as colon ki right side we are going to represent a value and actually. And let us see what are the characteristics of this particular characteristics అనొచ్చు, లేదు అంటే ప్రాపర్టీస్ కూడా అనొచ్చు. కొన్ని కంపెనీస్ ప్రాపర్టీస్ అంటారు, కొన్ని కంపెనీస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అని అంటారు యాక్చువల్ గా. సో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ పర్టికులర్ డిక్షనరీ, వాట్ ఆర్ ద characteristics of this particular dictionary అనేది చెక్ చేద్దాము. So the first one we are going to call it as order. What does it mean by order? మనం ఎలా అయితే రిప్రజెంటేషన్ అనేది క్రియేట్ చేస్తామో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అవుట్పుట్ లో కూడా అలానే డిస్ప్లే అనేది జరుగుతుంది. అండ్ డూ రిమెంబర్ గైస్, until 3.6 వరకు మాత్రమే it is unordered. 3.7 నుంచి it is an order of sequence actually. So if the same thing which I represented over here in the particular టెక్స్ట్ బుక్, మీరు నేర్చుకున్న ఏంటి ఆర్డర్ అన్నప్పుడు, ఆర్డర్ అంటే ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు ఆర్డర్ అంటే పుస్తకం ఇప్పుడు చెప్పారు
because end of the day the version is going to be differentiated. Based upon the version, you need to declare 3.6 ki mundu mottam kuda unorder set and as well as a dictionary. 3.7, I mean 3.7 నుంచి it is going to be an order of sequence. అంటే మనకున్న 4 particular print data type, I mean ఈ particular data types లో we do have a set is only the unorder and rest of the things are order. And next one is ఆర్డర్ అనేది 3.6 నుంచి వస్తుంది గైస్. 3.6 ముందు మొత్తం ఉన్న వర్షన్స్ అన్ని కూడా అన్ఆర్డర్, 3.7 నుంచి వచ్చే వర్షన్స్ అన్ని కూడా ఆర్డర్. మాట్లాడుతుంది. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వి కాల్ ఇట్ as a unique. Unique in the sense every particular key is a unique. అవును కదా, నీ హాస్టల్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క కీ నీ డిఫరెంట్ రూమ్ ఉన్న కీ డిఫరెంట్ గా ఉంటుందా, సేమ్ ఉంటుందా? డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. సేమ్ ఉండదు. సేమ్ ఉంటే ఏమవుతుంది? hijack అవుతాయి. అవునా? సో సిమిలర్లీ హియర్ ఆల్సో ఎవ్రీ పర్టికులర్ కీ ఈజ్ యూనిక్ యాక్చువల్లీ. ఆ పర్టికులర్ కీ నేమ్స్ అనేవి డిఫరెంట్ గా ఉండాలి, సేమ్ ఉండదు. అంటే ఫస్ట్ నేమ్ అని రాసాము అంటే డిక్షనరీలో మళ్ళీ ఒకసారి ఫస్ట్ నేమ్ అనేది ఉండదు. ఒకవేళ డిపార్ట్మెంట్ అని రాసాము అంటే సేమ్ డిపార్ట్మెంట్ కీ అనేది మళ్ళీ రాయకూడదు. నౌ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వి కాల్ ఇట్ as unique actually. It does not allow the duplicate keys, no values. Values can be the same, but ఏం మాట్లాడుతున్నావు? సేమ్ కీ వాల్యూ అనేది ఉండకూడదు అని చెప్తున్నాను. బికాస్ ద వాల్యూ క్యాన్ బి ద సేమ్. కీ అనే పర్టికులర్ వాల్యూ అనేది ఏదైనా ఉంది అంటే ఆ కీతో కాల్ చేసినప్పుడు ఆ వాల్యూ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. యాక్చువల్ గా ఎలా అయితే మనం వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ చేసేటప్పుడు ఏ విధంగా అయితే వేరియబుల్ నేమ్ తీసుకుంటామో, కాల్ చేస్తామో, సిమిలర్ గా దాని యొక్క వాల్యూ మనకి ఎలా అయితే వస్తుందో ఇక్కడ కూడా దాని యొక్క కీని పిలిచినప్పుడు దాని యొక్క వాల్యూ వస్తుంది. ఇప్పుడు డిఫరెంట్ కీస్ ఉంటాయి, సేమ్ కీస్ అనేది క్రియేట్ చేయకూడదు, చేయలేము. ఇన్ దిస్ విచ్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ as unique actually. Okay, next one is mutable. What does it mean by mutable? Modify కాదు, we can add the elements and we can remove the elements, and at the same time we do have a modify. మరి యాడ్ కి అండ్ యాజ్ వెల్ as a modify కి డిఫరెన్స్ ఏంటి మిస్ లక్ష్మి? యాడింగ్ అంటే కొత్త పొజిషన్ వాల్యూ ఇవ్వడము, అండ్ మోడిఫై అంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ ఉన్న పొజిషన్ కి కొత్త వాల్యూ అనేది యాడ్ చేయడం. సో దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ యాక్చువల్లీ. మోడిఫై ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ ఉన్న పొజిషన్ కి, అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ పొజిషన్ ఇక్కడ కీ అన్నమాట, ఆ పర్టికులర్ కీకి ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ ఉన్న వాల్యూని రిమూవ్ చేసి కొత్త వాల్యూ యాడ్ చేస్తాం, దాన్ని మోడిఫై అంటాం. యాడింగ్ అంటే కొత్త కీ అండ్ యాజ్ వెల్ as కొత్త వాల్యూని యాడ్ చేస్తాం, అంటే ఒక కొత్త పేరుని యాడ్ చేస్తాం యాక్చువల్ గా. డూ యు రిమెంబర్? ఇమ్యూటబుల్ we cannot కాదు, we can't. We cannot modify, or we cannot add, or we cannot remove some kind of elements. Yeah, next one, we do have a creating a dictionary. So dictionary create చేసేటప్పుడు కొద్ది కన్ఫ్యూజన్ అయ్యాను. అకౌంట్ అయింది. At the same time the particular thing వచ్చేసి ఎంటీ బ్రేసెస్ ఉండగానే అది సెట్ కాదు, ఎంటీ బ్రేసెస్ ఉండగానే అది డిక్షనరీ కాదు. మేక్ షూర్ దట్ ఎంటీ ఉంటే వి ఆటోమేటికల్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ దాని యొక్క డేటా టైప్ అనేది చూపించేటప్పుడు, డేటా టైప్ చెక్ చేసేటప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డిక్షనరీ. అది చూపించేటప్పుడు ఎంటీ బ్రేసెస్ లో ఉండగానే అది సెట్ అని ఫీల్ అవుతుంది. సెట్ ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే మినిమం ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ అనేది యాడ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సెట్ కింద తీసుకుంటుంది యాక్చువల్ గా. అండ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డిక్షనరీ అంటే ఎంటీ బ్రేసెస్ ఏవైతే రిప్రజెంటేషన్ చేస్తామో, అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ డిక్షనరీ యొక్క కన్స్ట్రక్టర్ ఏదైతే ఉంటుందో అప్పుడు మనం దాన్ని డిక్షనరీ కింద పరిగెత్తించవచ్చు. వీ కెన్ కాల్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్ యాజ్ అన్ డిక్షనరీ అని పిలవచ్చు యాక్చువల్ గా. సో లెట్ us see, we people can create two particular things. One is curly braces and second one is dictionary constructor. Question adu dictionary antaru. Yeah, empty ga unte we can call it as a dictionary. దానిలో ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ అంటే ఒక ఎలిమెంట్ ఐఎమ్ టాకింగ్, ఆర్ ఎలిమెంట్ వాల్యూ, ఆర్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ as ఐటమ్ అనేది
అది స్ట్రింగ్ కానీ ఇంటిజర్ కానీ ఫ్లోట్ కానీ ఒక వాల్యూ పెట్టినట్టయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఒక వాల్యూ అంటే వితౌట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ నా కీ అండ్ యాజ్ వెల్ as a పేరు లేకుండా పెట్టినట్టయితే వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ as నా సెట్ అని పిలుస్తాం యాక్చువల్ గా. ఇప్పుడు నీ డౌట్ ఏంటంటే రాజు మరి అలాంటప్పుడు ఎంటీ సెట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం రాజు అనేసి. సెట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఏదైతే ఉందో వీ డూ హ్యావ్ అ సెట్ కన్స్ట్రక్టర్ యాక్చువల్. ఒకవేళ నువ్వు ఎంటీ సెట్ తయారు చేయాలంటే ఓన్లీ ఇట్స్ పాసిబుల్ విత్ సెట్ సెట్ కన్స్ట్రక్టర్ తోనే పాసిబుల్ అవుతుంది యాక్చువల్ గా. అర్థమైందా? కర్లీ బ్రేసెస్ ఉన్నాయి కదా అని చెప్పేసి కన్ఫ్యూజన్ లో ఏదో ఒకటి అయిపోవద్దు, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో వెన్ యూ పీపుల్ ఆర్ క్రియేటింగ్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్స్, బీ కాన్షియస్. దాంట్లో సింగిల్ ఐటమ్ ఉందంటే ఇట్స్ సెట్. డిక్షనరీ వేరియబుల్ తీసుకోవచ్చు, దాన్ని మళ్ళీ బ్రాకెట్స్ పెట్టగానే అది ఆటోమేటిక్ డిక్షనరీ అవ్వదు. దాంట్లో సెట్ కూడా తయారు చేయవచ్చు వేరియబుల్. ఓకే, యా. మేబీ మీరు ఇంకా నా క్వశ్చన్స్ రాలేదమ్మో, మీకు వస్తాయి క్వశ్చన్స్ లాస్ట్ ఎండింగ్ లో. లాజికల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఉన్నప్పుడు ఆ ఎగ్జామ్స్ రాసినప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది ఎక్కడ మోసపోతున్నారు అనేది. Now using the sequence as each having each item key and as well as a value as a pair, అంటే ఈ రెండు ఒక దగ్గర ఉంటే మాత్రమే we are going to call it as a key and as well as a value. Now let us see how we people can create a dictionary. Dictionary create చేయాలంటే నేమ్ అని తీసుకున్నాను, which I am representing with the Raja, and country I am going to take it as a USA, and telephone I am taking some kind of phone number or telephone with some kind of number, and here I am going to take my dictionary is some kind of a string. నేను పర్సన్ అని పిలిచాను యాక్చువల్ గా, అప్పుడు ఏమొస్తుంది నాకు ఎంటైర్ డిక్షనరీ వస్తుంది. అంటే ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అనేవి డిస్ప్లే అవుతున్నాయి యాక్చువల్ గా. ఇప్పుడు ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ as నా క్రియేటింగ్ అనేది పర్టికులర్ డిక్షనరీ విత్ డిక్షనరీ కన్స్ట్రక్టర్ తో క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు డిక్షనరీ కన్స్ట్రక్టర్ ఏ పర్టికులర్ ప్లేసెస్ లో వాడాలి అండ్ కర్లీ బ్రేసెస్ తో ఉన్న పర్టికులర్ డిక్షనరీ ఎప్పుడు వాడాలి? నో వన్ స్పీక్స్. కెన్ యూ టెల్ మీ వెన్ వీ షీ హ్యావ్ టు యూజ్ a particular data type known as a dictionary, and when we people have to use a dictionary constructor ఎప్పుడు వాడాలి అంటే నార్మల్ డేటా టైప్ కి సంబంధించిన సింబల్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది ఏ పర్టికులర్ కేసెస్ లో వాడతాం? I was asking, for example, if you have a list constructor ఎప్పుడు వాడతావు? లిస్ట్ అనే ఒక పర్టికులర్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఎప్పుడు వాడతావు? ఎగ్జాక్ట్లీ టైప్ కన్వర్షన్ ఫ్రమ్ వన్ పర్టికులర్ డేటా టైప్ టు అనదర్ పర్టికులర్ డేటా టైప్ కి మార్చడానికి వి యూజ్ లిస్ట్ కన్స్ట్రక్టర్. ఐ మీన్ కన్స్ట్రక్టర్స్ అన్ని వాడతాము. యా, బ్రేసెస్ ఆర్ బ్రాకెట్స్, స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఎప్పుడు వాడతాం? నో, వీ కెనాట్ క్రియేట్ అటువంటి డేటా టైప్స్ డైరెక్ట్ గా మ్యూటబుల్ అండ్ ఇమ్యూటబుల్ ని కన్వర్షన్ చేయలేము యాక్చువల్ గా. దట్స్ వాట్ ఐమ్ టెల్లింగ్ యూ. ఓన్లీ మ్యూటబుల్ ఉన్న ఐటమ్స్ మాత్రమే మనం యాక్సెప్టెన్సీ చేసుకోగలుగుతాము. ఇమ్యూటబుల్ గా ఉన్న వాటిని మనం యాక్సెప్టెన్సీ చేయలేము. అది మనం చెక్ చేద్దాం ఈ రోజు. ఇప్పుడు సెట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఐటమ్, రైట్? ఆ సెట్ ని మనం దీనిలో రిప్రజెంటేషన్ చేసుకోవచ్చా చేసుకోలేమో అని చెక్ చేద్దాం యాక్చువల్ గా. ఓకే, నాకు అర్థమైంది. నువ్వు సెట్ అనేది తయారు చేసిన దాన్ని డిక్షనరీకి ఎలా కన్వర్షన్ చేస్తాము అనేసి అంటున్నావు యాక్చువల్ గా. కన్వర్షన్ చేయలేము అన్నిటిని. యూ కెనాట్ డూ దట్ బికాస్ దే షుడ్ బి ఎ కీ అండ్ యాజ్ వెల్ as a వాల్యూ. అవ్వదు. బట్ వీ సే దట్ ఇట్ ఈస్ హెట్రోజీనియస్ కాదు ఇది అలాంటప్పుడు, because it is not accepting heterogeneous. Because heterogeneous అంటే ఆటోమేటికల్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ హాస్ టు బి యాక్సెప్టెడ్. దీంతో ఓన్లీ మ్యూటబుల్ ఐటమ్స్ మాత్రం యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. అది కూడా ఒక పర్టికులర్ కీకి ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ మాత్రమే ఉంటుంది. అది లిస్ట్ కావచ్చు, సెట్ కావచ్చు, ట్రిపుల్ కావచ్చు. దాన్ని మనం రిప్రజెంటేషన్ చేసుకోవచ్చు. బట్ యూ కెనాట్ మేక్ ఇట్ యాజ్ అ కన్వర్షన్. ఆ కన్వర్షన్ చేయాలి అంటే 100% దే షుడ్ బి కీ వాల్యూస్. బట్ చేయొచ్చు. ఎలా చేస్తాం రాజంటే లిస్ట్ తీసుకొని దాని లోపల ట్రిపుల్ క్రియేట్ చేసి విత్ సపరేటెడ్ విత్ కామాతో చేయొచ్చు. అది ఎలా అనేది చెప్తాను, చూపిస్తాను. సో దిస్ ఈస్ వే వి క్రియేటెడ్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద డిక్షనరీ యాక్చువల్లీ. అంటే ఒక రెండు విధంగా మనం క్రియేట్ చేసాము. బోధన్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ మీదే. Here we can create a particular dictionary using with a list and as well as a local tuple create చేసి multiple values ని కన్వర్షన్ చేసేటప్పుడు డైరెక్ట్ గా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి టేకెన్. ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ డిక్షనరీ యొక్క కన్స్ట్రక్టర్ ఏదైతే ఉందో యూజింగ్ ది పర్టికులర్ కన్స్ట్రక్టర్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ అ టైప్ కాస్టింగ్ అనేది కన్వర్షన్ చేస్తున్నాము యూజింగ్ వన్ పర్టికులర్ లిస్ట్. ఇన్ దట్ పర్టికులర్ వి డు హావ్ అ కీ అండ్ as well as value in the form of a tuple. ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా దాని లోపల ఉన్న టుపుల్ లిస్ట్ లోపల ఉన్న మొత్తం కూడా ఒక పర్టికులర్ డిక్షనరీలోకి కన్వర్షన్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ డిక్షనరీ 3. ఒకసారి చెక్ చేసి చూద్దాము. సో ఇఫ్ యూ పీపుల్ కెన్ సీ హియర్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇట్ యాజ్ నా డిక్షనరీ మొత్తం కూడా కన్వర్షన్ ప్రాసెస్ అనేది అంటే డేటా టైప్ కన్వర్షన్ అనేది ఈ విధంగా అనేది
create చేయొచ్చు from one particular list and as well as using the tuples. అర్థమైందా? So this is where we people can also create. బోధన క్లియర్? అది చేయాలంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ అ డిక్షనరీ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఉండాలి. అది లేకుండా డైరెక్ట్ గా చేయాలంటే చేయలేము యాక్చువల్గా. నెక్స్ట్ వన్, క్రియేటింగ్ డిక్షనరీ విత్ వాల్యూ యాజ్ అ లిస్ట్. ఒక లిస్ట్ కింద తయారు చేయాలంటే జస్ట్ ప్రొవైడెడ్ దిస్ పర్టికులర్ వాల్యూ ఓవర్ హియర్. ఇక్కడ ఇది క్రియేట్ చేయాలి అంటే జస్ట్ ఒక పర్టికులర్ డిక్షనరీ టుపుల్ ని మాత్రం యాడ్ చేయొచ్చు. అండ్ యాడ్ చేసిన ఒక పర్టికులర్ వాల్యూని ఎంటీ క్రియేట్ అనేది ఈ విధంగా క్రియేట్ చేసి చెక్ అనే we can check that particular things actually here. Photon ఏదైతే ఉందో, now this particular entire list became as an one value. అర్థమైందా? ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ. అండ్ క్రియేటింగ్ ఎంటీ డిక్షనరీ క్రియేట్ చేయడం అంటే ఎలా? ఎంటీ డిక్షనరీ అనేది ఈ విధంగా క్రియేట్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ ఎంటీ డిక్షనరీ అండ్ హియర్ టైప్ వీ హావ్ టేకెన్ ఇట్ యాస్ ఎంటీ డిక్షనరీ అని చెప్పి తీసుకున్నాను యాక్చువల్ గా. నెక్స్ట్ వన్ ఎంటీ డిక్షనరీ 2 అని చెప్పి తీసుకున్నాను, విచ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ యాస్ డిక్షనరీ ఓవర్ హియర్. And here print type equals to empty dictionary 2 అని చెప్పేసి డిక్లరేషన్ అనేది చేశాను యాక్చువల్గా. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? యా. సో జస్ట్ ఎంటీ డిక్షనరీ అంటే డిక్షనరీ కన్స్ట్రక్టర్ తో తీసుకోవచ్చు, లేదు అంటే ఎంటీ కర్లీ బ్రేసెస్. అప్పుడు సెట్ అవుతుంది కదా. మరి సెట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఏదన్నా ఒక సెట్ చేయము, ఒక వాల్యూని యాడ్ చేసి పెట్టాము. సెట్ so this is where we people are going to create it as a empty dictionary and create it actually. Yeah. Now let us see accessing a particular elements from a particular dictionary. And a dictionary launch of a particular elements in a picture and a vidhanga picture some check them actually. So here we people can access it in the form of two types actually. The first one is retrieving the value using the inside key name inside the square brackets. Like it can be a kind of indexing kind of thing, but there is no position where people will be providing the key names. Okay, do remember. And next one is retrieving the values by passing the key name as a parameter to the get method. And the get ane oka particular method ki oka key name anedi representation chesinataithe you will get it as dani oka value anedi display avutu untundi actually ga. And over here we people have to take it as creating a dictionary named person and చెప్పేసి ఒక particular dictionary అని తీసుకున్నాను, where I want to take it as a name and as well as a raja, country and as well as a value, the phone number and as well as a number అని తీసుకున్నాను. Print my dictionary named person and as a person, accessing values using the key name as a square brackets కింద తీసుకున్నాను actually గా. And over here we are going to take it as a accessing values using the key name is person, where I'm taking as a name అని చెప్పి తీసుకున్నాను. అంటే ఒక ఇండెక్సింగ్ వాల్యూ పొజిషన్ బదులు దాని యొక్క వాల్యూ కీ ఏదైతే ఉందో ఆ కీని నేను కాల్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా దాని యొక్క వాల్యూ అనేది వస్తుంది. And if I want to get with another process ఏదైతే ఉంటుందో, where I can use it as a get అనే ఒక పర్టికులర్ మెథడ్ యూజ్ చేసి I can use a key names. And key names ఏవైతే different key names representation చేస్తే I can access my particular elements అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఎలిమెంట్స్ ని నేను యాక్సెస్ అనేది చేసుకోవచ్చు యాక్చువల్గా. ఇది క్లియర్? యా. సో దిస్ సారీ నో అలా చేసుకోవాలంటే యూ డూ హ్యావ్ అనదర్ మెథడ్స్. We do have a values and as well as a keys and two particular different methods actually you have to use that particular methods. Adi elano chupistanu. We do have that particular things. Individual ga తీసుకోవాలి actually ga. Whenever you are taking as you have to represent with independently. ఒక particular values మాత్రం పిక్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాం. అలాంటప్పుడు మల్టిపుల్ వాల్యూస్ రావాలంటే లూప్ చేయాలి యాక్చువల్గా. For loop use చేసి you can get that particular values. And note that as we can see in the output, we retrieving the value Raja and as well as a name and the value known as a number using its key as a 4 numbers. అవి యూజ్ చేసి మాత్రమే గెట్ చేసుకుంటున్నాం యాక్చువల్గా వాల్యూస్ ఇక్కడ నుంచి. దాని యొక్క పొజిషన్ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇండెక్సింగ్ అనే కాన్సెప్ట్, స్లైసింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ డిక్షనరీలో ఉంటుంది. అవునా కదా? ఉండదు. We don't have that particular concept. We do have one of the concept known as keys. Only we can retrieve the values using the keys and as well as get method use chesi get cheskochu actually. That is where we people can use accessing the elements. And now I want to add some kind of elements to the dictionary. ఒక particular dictionary లోకి కొన్ని elements ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ elements ని యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. Elements, items or values.
ఒక పర్టికులర్ వాల్యూని మాత్రమే యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతాం. యాక్చువల్లీ రాదు, అట్లా రాదు, ఎర్రర్ వస్తుంది. ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ మాత్రమే నువ్వు యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే యూ కెన్ యాక్సెస్ వన్ పర్టికులర్ వాల్యూ. అలా మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఒకవేళ చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇట్ యాజ్ సపరేట్ గా మళ్ళీ స్పీడ్ బ్యాక్ తీసుకొని దానికి వాల్యూని కాల్ చేసుకోవాలి ఇండిపెండెంట్ గా. ఒకవేళ ఇఫ్ యూ రిక్వైర్డ్ యూ హ్యావ్ అ గెట్ మెథడ్. ఆ మెథడ్ లో ఒక వాల్యూని గెట్ చేయాలంటే ఓన్లీ ఒక పర్టికులర్ వాల్యూని గెట్ చేయాలి చేసుకోవచ్చు. లేదు మల్టిపుల్ వాల్యూస్ చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇట్ యాజ్ లూప్ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓన్లీ యూజింగ్ ద method known as keys or values use చేసి get చేసుకోవచ్చు actually. And now we do have adding the items to a particular dictionary. ఒక particular dictionary లోకి కొన్ని items ని యాడ్ చేయాలి. ఏ మెథడ్స్ వాడాలి? We do have two particular things. One is known as a key value తో యాడ్ చేయొచ్చు యూజింగ్ a simple assignment operator. ఏదైతే ఉందో అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసి డైరెక్ట్ గా ఆ పర్టికులర్ డిక్షనరీలోకి ఒక పర్టికులర్ పేర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ని పంపించవచ్చు. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి we do have an update method. So using that particular update method, in this method the items passed inside the update method will be inserted into the dictionary. The item can be another dictionary or an iterable like a tuple of a key and as well as a value pairs. అంటే దాని యొక్క కీ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆ వాల్యూ పేర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ అప్డేట్ అనే ఒక పర్టికులర్ మెథడ్ లో యాడ్ చేసేసి డైరెక్ట్ గా ఒక పర్టికులర్ డిక్షనరీ లాగా క్రియేట్ చేసేసి త్రో చేసేయచ్చు. దాన్ని ఏ విధంగా త్రో చేస్తామో అనేది చెక్ చేద్దాం. సో హియర్ వీ డూ హ్యావ్ అ డిక్షనరీ అండ్ వీ డూ హ్యావ్ వన్ పర్టికులర్ పర్సన్ అండ్ హియర్ అప్డేట్ అనే ఒక పర్టికులర్ డిక్షనరీ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ డిక్షనరీలో అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాను. సారీ, ఇక్కడ అప్డేట్ అని రాశాను. ఇట్ షుడ్ బి అన్ యాడ్ where I have to use it as an equals to operator known as a 70. ఈ 70 is a value, weight is nothing but an key. ఈ పర్టికులర్ కీకి ఈ పర్టికులర్ వాల్యూ అనేది ఇస్తున్నాను. ఈ వాల్యూ నేను ఆన్లైన్ లో అప్లోడ్ ఐఎమ్ జస్ట్ పబ్లిషింగ్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్. ఆటోమేటికల్ దట్ పర్టికులర్ వాల్యూ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అప్డేటెడ్. ఎలా అప్డేట్ అవుతుందో చెక్ చేద్దాం ఇక్కడ. సో ఇఫ్ యూ పీపుల్ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్ హియర్ ద ఫస్ట్ డిక్షనరీ ఐ హావ్ గివెన్ నో హియర్. దాని తర్వాత ఒక పర్టికులర్ అప్డేట్ చేసిన తర్వాత ఐ గోట్ 70 అనే వెయిట్ ఆటోమేటిక్ గా అయిపోయింది యాక్చువల్ గా. And if I do have a second one here known as a update method, using this particular update method you need to create one more particular dictionary which is known as a key and as well as a value. I'll then to join that create చేసినట్లయితే it's like an extend. Previously మనం extend అనేది యూజ్ చేసినప్పుడు రెండు పర్టికులర్ లిస్ట్ ని జాయిన్ చేస్తుంది. సిమిలర్లీ ఇక్కడ అప్డేట్ అనేది కూడా ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ వాల్యూస్ ని it is going to be added actually. అంటే ఇది ఒక పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ అండ్ అదే అప్డేట్ యూజ్ చేసి మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ ని యాడ్ చేయొచ్చు యాక్చువల్లీ యూజింగ్ దిస్ పర్టికులర్ మెథడ్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ పాసింగ్ అ న్యూ కీ యాజ్ అ లిస్ట్ ఆఫ్ అ ట్రిపుల్. లిస్ట్ ఆఫ్ అ కీ అంటే ఒక పర్టికులర్ లిస్ట్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అ ట్రిపుల్ రెంటిని యూజ్ చేసి కూడా వి పీపుల్ కెన్ యాడ్ అన్ ఎలిమెంట్స్ అన్నమాట. అంటే ఒక లిస్ట్ తయారు చేసి ఆ లిస్ట్ లోపల ట్రిపుల్ అంటే ఒక పర్టికులర్ కీ అండ్ పేర్ కింద రిప్రజెంటేషన్ చేసి అండ్ కీ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పేర్ కింద క్రియేట్ చేసి ఆటోమేటికల్లీ పీపుల్ కెన్ అప్లోడ్ యువర్ పర్టికులర్ డేటా. పబ్లిష్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా ఆ పర్టికులర్ డేటా మొత్తం కూడా యాడ్ అవుతుంది. ఇస్ అట్ exactly by using the list also and as well as a tuple inside we can create a particular key and as well as a value and we can update that. I mean we can add that particular data into one particular existing dictionary actually. So that is where we have a use the adding the items into the dictionary and we people have adding multiple dictionaries inside a single dictionary which we call it as a nested dictionary. At tarvata maatladukundamu and we do have a next one we call it as a copying a dictionary. అంటే ఒక పర్టికులర్ డిక్షనరీ కాపీయింగ్ ఎలా చేస్తామో చెక్ చేద్దాము. లాస్ట్ టైం ఒక డిక్షనరీ ఒక పర్టికులర్ లిస్ట్ ని కాపీ చేయాలంటే we do have a two particular methods. The first one we call it as an assignment operator. Second one we call it a copying method. అది హార్డ్వేర్, అది మనకు సంబంధం లేదు. అది ఎలా స్టోర్ అవుతుందంటే విత్ ప్రాపర్ హెక్సాడెసిమల్ నంబర్ ఉంటుంది. ఒక 16 digits 18 digits నంబర్ ఉంటుంది. ఏం కోడ్? నో, గ్రే కోడ్ నాకు తెలియదు. హెక్సాడెసిమల్ లో ఒక పర్టికులర్ 16 digits నంబర్ లో ఒక పర్టికులర్ ర్యామ్ లోపల ఒక అడ్రస్ లా ఫార్మ్ అవుతుంది యాక్చువల్ గా నువ్వు ఇచ్చే వాల్యూ మొత్తం కూడా. ఆ 16 digits మనం హెక్సాడెసిమల్ గుర్తు పెట్టుకోలేము యాక్చువల్ గా మొత్తం ఆ నెంబర్ విత్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ నెంబర్స్ తో ఉంటుంది. ఆ లాంగ్ ఇంటిజర్ ఆ లాంగ్ నెంబర్ ని ప్రతి ఒక్కదానికి మనం గుర్తు పెట్టుకోలేము కాబట్టి వాట్ వి పీపుల్ డూ ఈస్ వి పీపుల్ రిప్రజెంట్ విత్ అన్ వేరియబుల్ నేమ్. ఆ నేమ్ తో ఆ పర్టికులర్ మెమోరీ యొక్క ఐడి ఏదైతే ఉందో రిజిస్ట్రేషన్ అవుతుంది లోపల ర్యామ్ లోపల హార్డ్వేర్ లో. That is why we call it as a software which interacts with an hardware component. And
లిమిటెడ్ అంటే నీ మెమరీ సైజ్ ని బట్టి ఉంటుంది. నువ్వు తీసుకునే అది హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్స్ ని బట్టి నీ సిస్టమ్ రన్ అవుతుంది. ప్రాసెసర్ అండ్ ర్యామ్, నీ ర్యామ్ ఏదైతే ఉంటుందో ర్యామ్ అండ్ యాజ్ వెల్ as ర్యామ్ లోపల స్టోర్ అవుతుంది నీ పర్టికులర్ మెమరీ మొత్తం కూడా. దాంట్లో నుంచి ఒక్కొక్క పర్టికులర్ వాల్యూని ఒక్కొక్క అడ్రస్ లోకి క్రియేట్ అవ్వకుండా వెళ్తుంది. అది 1 KB ఆర్ స్టోరేజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే నువ్వు ఎక్కువ క్రియేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తావు ఆటోమేటిక్ స్లో అవుతూ ఉంటుంది. ల్యాప్టాప్ కొన్న స్టార్టింగ్ లో చాలా స్పీడ్ ఉంటుంది, కొన్న తర్వాత మనం వర్క్ చేసేటప్పుడు స్లో అవుతుంది. ఎందుకంటే లాట్ ఆఫ్ అడ్రసెస్, లాట్ ఆఫ్ మెమోరీస్ దట్ యూ పీపుల్ కన్జ్యూమ్ అలానే వదిలేస్తారు. కొన్ని టెంపరీగా ఉండిపోతే, కొన్ని పర్మనెంట్, కొన్ని ఆటోమేటిక్ గా డిలీట్ అవుతూ ఉంటాయి. పర్మనెంట్ గా ఉన్నవన్నీ కూడా అలా అటాచ్మెంట్ అయి ఉంటే సిస్టమ్ అనేది స్లో అయిపోతూ ఉంటుంది. బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఒక ఫంక్షన్ అయితే ఉంటున్నాం. We people are going to use it as two methods over here. The first method, we can use a equals to operator to create a copy and a note. Whenever you use a sector dictionary 2 equals to dictionary 1 and add చేసినప్పుడు you make them refers to a same object. అంటే ఏంటి అంటే సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ వేరియబుల్ తయారు చేసి సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ వాల్యూని వేరే దానికి వేరే పర్టికులర్ వేరియబుల్ అసైన్ చేసినప్పుడు ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రిఫర్డ్ యాజ్ నౌ ఓన్లీ వన్. రెండు తయారవుతాయి కానీ ఒకదాని నుంచి వస్తుంది యాక్చువల్ గా. ఇప్పుడు వసంత్ ఉన్నాడు, వసంత్ తన హాస్టల్ అండ్ తన ఇంటి పేరు అడ్రస్ చెప్పినప్పుడు ఆయన పర్టికులర్ పర్మనెంట్ అడ్రస్ అనేది తన విజయవాడ అనుకుంటుంది కదా, విజయవాడ. అండ్ దిస్ పర్టికులర్ పర్సన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రిఫర్డ్ టు దిస్ పర్టికులర్ అమీర్పేట. So when this particular person is going to be referred over here, అంటే తన పర్మనెంట్ అడ్రస్ మాత్రమే విజయవాడ, రిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఈయన ఇక్కడ ఉన్నాడు అని చెప్పి మాత్రమే ఉంటుంది. ఏది కాల్ చేసినా రెండు చోట్ల ఉంటాడు ఆయన, అదేనా? సో ఆ రెండు చోట్ల ఉన్న పర్టికులర్ పర్సన్ ఏదైతే ఉందో రిఫర్డ్ అంటాం. అంటే తన పర్మనెంట్ అడ్రస్ మాత్రమే విజయవాడ, ఇక్కడ మాత్రం రిఫరెన్స్ కింద మాత్రమే ఉంటున్నాడు యాక్చువల్ గా. అంటే ఎప్పుడు పోతాడో తెలియదు. వస్తుంది అది డీప్ కాపింగ్, షాలో కాపింగ్, అది లిస్టెడ్ అండ్ వాటిలో యూజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ చెక్ చేద్దాం యాక్చువల్ గా. స్వాలో కాపీయింగ్, yeah, you can make them refers to the same object. So whenever you modify one of them, అంటే దాంట్లో ఏదో ఒకటి మోడిఫై చేసినప్పుడు all the references associated with the object reflects the current state of the object. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఆటోమేటికలీ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ డీప్ కాపీయింగ్ అంటారు. అంటే ఒక దాంట్లో ఎఫెక్ట్ అనేది జరిగినట్టయితే రెస్ట్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ దాంట్లో కూడా ఎఫెక్ట్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి, విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ నా డీప్ కాపీయింగ్. So don't use the assignment operator to copy the dictionary. Instead, use the copy method. అటువంటి కేసెస్ యూజ్ చేస్తే ఏంటి అనేది మీరు అనుకుంటున్నారు, వాట్సాప్ బెటర్ కదా అని చెప్పేసి. బట్ సమ్ సిచ్యువేషన్స్ లో అటువంటి పర్టికులర్ కాపీ అనేది వేరే పర్టికులర్ వేరియబుల్ కి అసైన్ అనేది చేయకూడదు. అటువంటి కేసెస్ లో చేసినప్పుడు, ఇలాంటి కేసెస్ లో ఏం కాదు కానీ ఫినాన్స్ కి సంబంధించిన కేసెస్ లో పెట్టినప్పుడు ఎవరైతే చూడకూడదు అటువంటి వేరియబుల్స్ అన్ని, వాల్యూస్ అన్ని కూడా వేరే వాళ్ళు కూడా చూసే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. So never use that particular assignment operator, always use the copy method. And లేదు అటువంటి కేసెస్ లో నేను డీప్ కాపింగ్ 100% అవ్వాలి అంటే యూ పీపుల్ కెన్ యూజ్ దిస్ పర్టికులర్ నోన్ యాజ్ అన్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు యాక్చువల్లీ. అండ్ హియర్ వి పీపుల్ హావ్ టేకెన్ ఇట్ యాజ్ నా డిక్షనరీ 1 ఈక్వల్స్ టు రాజా అని చెప్పేసి తీసుకున్నాను ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ, అండ్ నిహాల్ ఈక్వల్స్ టు 99.99 అని చెప్పి తీసాను. అండ్ మై డిక్షనరీ ఈక్వల్స్ టు డిక్షనరీ 1 అంటే ఇది మొత్తం కూడా ప్రింట్ అయిపోతుంది యాక్చువల్ గా. ఇప్పుడు వెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇట్ యాజ్ డిక్షనరీ 2 ఈక్వల్స్ టు డిక్షనరీ 1 అని పెట్టాను. అంటే ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నట్టు నాకు 2 వేరియబుల్స్, బట్ రిఫరెన్స్ మాత్రం ఒకటే. అంటే సేమ్ ఇదే పర్టికులర్ థింగ్ అనేది నాకు ఇక్కడ కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది యాక్చువల్ గా. Now I want to take it as copy dictionary using the equals to operator ఏదైతే ఉందో equals to operator, where I have taken as a dictionary 2 అని చెప్పి రిప్రజెంటేషన్ చేశాను, which I am going to take as dictionary 1. ఆటోమేటికల్ గా ఇక్కడ నాకు డిక్షనరీకి 1 కి సంబంధించింది డిస్ప్లే అవుతుంది. Now using this particular dictionary 2 dot update అనే method, why do we have to use the update actually? To add an insert మనకి వేరే పదం వస్తుంది. To add an element to add, no insert. Insert అంటే మళ్ళీ పొజిషన్ మధ్యలో ఎక్కడ అన్నట్టు వస్తుంది. Add an element to a particular existing dictionary కి యాడ్ చేసినప్పుడు వెంకి 90 అని పెట్టాను యాక్చువల్ గా. Now automatically after updating the method in the dictionary 2 లో నేను యాడ్ చేశాను నా పర్టికులర్ థింగ్, అంతేనా? డిక్షనరీ 2 లో రిఫరెన్స్ లో అప్డేట్ చేశా, ఆటోమేటిక్ డిక్షనరీ 1 లో ఏమొస్తుందో చెక్ చేద్దాం యాక్చువల్ గా. సో ఆటోమేటికల్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇట్ యాజ్ వెంకీ అనేది కూడా యాడ్ అయిపోయి వస్తుంది యాక్చువల్ గా.
సో దిస్ ఈస్ వే వి పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. ఆటోమేటిక్ గా రిఫరెన్స్ అనేది జరిగిపోతూ ఉంటుంది. సో టేక్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ యాజ్ అ కాపీయింగ్ యాక్షన్. సారీ, డీప్ కాపీ అంటే ఒక పర్టికులర్ రిఫరెన్స్ దాంట్లో అంటే ఎక్కడైతే నువ్వు కాల్ చేసావో అక్కడ నువ్వు అప్డేట్ చేసినట్టయితే మెయిన్ దాంట్లోకి అప్డేట్ అనేది కాదు, దాన్ని స్వాలో అంటాము. ఇక్కడ నువ్వు చేసిన అప్డేట్ అనేది నువ్వు రిఫరెన్స్ దాంట్లో ఉన్న అంటే సెకండ్ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసిన మోడిఫికేషన్ ఏమైనా చేసావు అంటే అది ఫస్ట్ వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ మెమోరీలో ఎఫెక్ట్ అనేది జరగదు. ఓకేనా? సారీ, జరగని దాన్ని స్వాలో అంటాము, జరిగే దాన్ని డీప్ కాపీయింగ్ అంటాం యాక్చువల్గా. So that is why we people are talking about the deep copying and as well as the shallow copying. No, method copy method వాడతాము, అక్కడ వచ్చి ఈ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ ను వాడతాము. ఆ మెథడ్స్ వాడుకోవచ్చు, బట్ ఆ మెథడ్స్ వాడుకోకుండా ఐ మీన్ అది డిపెండెన్సీ, అది మళ్ళీ ఆ స్వాలో అనేది ఆ పర్టికులర్ డేటా టైప్స్ కి వేటికి సెట్ అవుతుందో కూడా చెక్ చేయాలి, అన్నిటికీ సెట్ అవుతాయో లేవని కూడా రీచెక్ చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సపరేట్ గా ఇన్ ద సెన్స్ ఇప్పుడు ఒక పర్టికులర్ డేటా టైప్ క్రియేట్ అవుతుందో లేదో తెలియదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ టేకింగ్ యాజ్ అ పాప్ అనేది ఇప్పుడు డిక్షనరీలో ఉందా, సెట్ లో ఉందా, టుపుల్ లో, లిస్ట్ లో? మరి లిస్ట్ లో ఎందుకు పాప్ యూజ్ చేస్తాము? పాప్ అనేది సెట్ లో ఎలా యూజ్ చేస్తాము, అదే పర్టికులర్ పాప్ డిక్షనరీలో ఎలా యూజ్ చేస్తాము? మరి దాంట్లో లిస్ట్ లో ఎలా యూజ్ చేస్తావు? అట్లా రాదు బాబు. పాప్ అనేది ఇండెక్సింగ్ అనే కాన్సెప్ట్, అంటే ఒక పర్టికులర్ పొజిషన్ కి వాడతాం, అంటే సిచ్యువేషన్ కి తగ్గట్టు మెథడ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. సో అది మీరు ఏ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ వాడుతున్నారో చెక్ చేసుకోవాలి. ఎవరికైనా ఉంది కదా అంటే ఉంటుంది, కానీ అది ఏ పర్టికులర్ డేటా టైప్ కి ఏ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ కి వాడుతున్నామో చెక్ చేయాలి. ఇప్పుడు పాప్ ఉందంటే అదే పర్టికులర్ పాప్ తీసుకెళ్లి నువ్వు సెట్ లోపల చెక్ చేయి, నీకు ఎందుకు ఎలా యూజ్ అవుతుంది అప్పుడు సెట్ అనేది. సెట్ దాంట్లో ర్యాండమ్ ఎలిమెంట్ ఏది అంటే ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ బై డిఫాల్ట్ గా ఏదో ఒకటి తీసుకొని డిలీట్ చేస్తుంది ర్యాండమ్లీ. మరి అదే పర్టికులర్ ఉంది కదా మన మీద ఉన్నది పాపం, అది సిచ్యువేషన్ కి తగ్గట్టు యూజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి యాక్చువల్గా ఆ పర్టికులర్ మెథడ్స్. అండ్ మెథడ్స్ అనేవి డూ రిమెంబర్ దే విల్ రన్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఫర్ డేటా టైప్. ఇండివిజువల్ చాలా మెథడ్స్ ఉంటాయి, అది సిచ్యువేషన్ కి తగ్గట్టు రీసెర్చ్ చేసుకొని చదివి రాయాలండి యాక్చువల్. అవి ఆర్ఎండి ఎలా చేస్తారు అంటే యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ .org లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయో ఆ మొత్తం డాక్యుమెంట్ అంతా చదువుకుంటూ వెళ్ళాలి. అదే మనం చేయాలి. యా, నెక్స్ట్ ఫైండింగ్ అనే ఎలిమెంట్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ డిక్షనరీ. ఒక పర్టికులర్ డిక్షనరీలో ఒక పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎలిమెంట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడము అంటే ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ ఉందా లేదా అని, అంటే ఐటమ్ అనేది ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేయాలి. అంటే we have to use it as an len sorry i'm sorry finding a length of a particular dictionary. అదే పర్టికులర్ లెంత్ అనే మెథడ్ లిస్ట్ లో వాడాము, సెట్ కి వాడాము, టపుల్ కి వాడాము, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్ట్రింగ్ కి వాడాము, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డిక్షనరీలో కూడా సేమ్. అంటే ఎన్ని పర్టికులర్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి అనేది చెక్ చేయాలి. ఇక్కడ ఎన్ని పర్టికులర్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి చెప్తా ఒకసారి. we have a 3. ఒకరు 100 ఉంటే కౌంట్ చేయగలుగుతామా? చేయగలుగుతాము. 1 lakh ఉంటే ఎన్ని చేసేది కౌంట్ చేసుకొని పోతాం ఇలా ఇలా అని చెప్పేసి ఫంక్షన్ వాడి కౌంట్ చేస్తాము. అటువంటి కేసెస్ లో యూ పీపుల్ విల్ బి యూజింగ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ లో ఏమవుతుంది అంటే వీ డూ హ్యావ్ 3 పర్టికులర్. 3 అంటే ఇట్స్ అ పేర్ ఆర్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ సెట్. ఒక పర్టికులర్ ఐటమ్ ఏదైతే ఉందో ఐటమ్ అని కూడా పిలవచ్చు యాక్చువల్గా. డూ రిమెంబర్. And next one, you do have get all keys and as well as a values and undi, and the third method undi which we call it as a item అని చెప్పేసి. keys అంటే where people can only get the dictionary నుంచి keys మాత్రమే వస్తుంది యాక్చువల్గా. వాల్యూస్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేస్తే ఓన్లీ దాంట్లో ఉన్న వాల్యూస్ మాత్రమే వస్తాయి. అండ్ ఐటమ్స్ అని యూజ్ చేస్తే ఓన్లీ ఐటమ్స్ మాత్రమే వస్తాయి. ఐటమ్స్ అంటే ఓన్లీ ఐటమ్స్ కాదు, కీ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వాల్యూ రెండు కూడా కలిపి వస్తుంది యాక్చువల్ గా, విచ్ వి పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇట్ యాజ్ కీ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వాల్యూస్. సో దాన్ని యూజ్ చేసే మెథడ్ ఏంటి అంటే ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ వన్ పర్టికులర్ డిక్షనరీ. దాంట్లో పర్సన్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ వేరియబుల్ కి డాట్ కీస్ అని పెట్టా. అంటే దాని లోపల నేను ఎగ్జిక్యూషన్ చెప్పి పెట్టేటప్పుడు నాకు ఓన్లీ దాంట్లో ఉన్న కీస్ మాత్రమే వస్తాయి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అ టుపుల్ లో. నాకు ఓన్లీ దాంట్లో ఉన్న పర్టికులర్ వాల్యూస్ మాత్రమే వస్తున్నాయి యాక్చువల్ గా. అది మొత్తం కూడా ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ మాత్రమే.
ఆ కీని మనం గెట్ చేసి ఆ కీని గెట్ చేసామంటే లిస్ట్ వస్తుంది. ఆ లిస్ట్ మళ్ళీ అక్కడ కన్వర్షన్, ఆ డేటా టైప్ ఏదైతే వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసుకుని వస్తుంది కదా, దానికి కన్వర్షన్ చేయాలి. మళ్ళీ కన్వర్షన్ చేసి దాంట్లో నుంచి మళ్ళీ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇట్ యాజ్ ఇండెక్సింగ్ కాన్సెప్ట్ వాడుకోవాలి. మళ్ళీ దాన్ని కన్వర్షన్ చేసుకొని ఆ పర్టికులర్ వేరియబుల్ లోకి డేటా టైప్ కన్వర్షన్ చేసి మళ్ళీ దాంట్లో నుంచి ఒక్కొక్క పర్టికులర్ వాల్యూని కన్వర్ట్ చేసి మళ్ళీ దాని డిక్షనరీలో కన్వర్షన్ అనేది చేసుకోవాలి. యాక్చువల్గా డిపెండ్స్ అపాన్ ద లాజిక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్. ఇప్పుడు నువ్వు అనేది ఏంటంటే, రాజు ఈ లిస్ట్ ఉంది కదా, ఈ లిస్ట్ లో నుంచి నేను దాంట్లో మళ్ళీ ఇంకొక లిస్ట్ ఉంది అంటే దాన్ని ఎలా ఆ వాల్యూని గెట్ చేసుకొని ఒక వేరియబుల్ స్టోర్ చేయాలి. వేరియబుల్ అదే ఆ వేరియబుల్ లోకి తెచ్చుకుంటేనే కదా మనం వేరియబుల్ లెంత్ ని కన్వర్షన్ చేసి చెక్ చేసేది. లేదంటే మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము? ఇప్పుడు ఒక పర్టికులర్ లిస్ట్ ఉందంటే ఈ లిస్ట్ మనం బయటకు తెచ్చినట్టేనే కదా, ఒక వేరియబుల్ కి అసైన్ చేసుకుంటేనే. ఇప్పుడు ఈ లిస్ట్ ఒక వేరియబుల్ కి అసైన్ అయినట్టు. ఇప్పుడు ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ ఏదైతే అసైన్ అయిందో ఆ మొత్తం వాల్యూని వేరియబుల్ ని లెంత్ అనే ఫంక్షన్ రిప్రజెంటేషన్ చేస్తేనే ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ మొత్తం కూడా వస్తుంది. అప్పుడు కన్వర్షన్ అనేది చేసుకోవాలి. ఆ వేరియబుల్ డేటా టైప్ ఏదైతే డేటా టైప్ కన్వర్షన్ అనేది చేసుకోవాలి యాక్చువల్గా. Yeah. Now over here, we people are going to take it as here as in a key and as well as a value. These just items and a representation. Yes, where you people will be getting all the items are going to be getting over here as a key and as well as a value. And actually, key and this where we are going to take is a name and as well as a value. And here I'm going to take it as a key and as well as a value. ఇప్పుడు దీంట్లో ఇదంతా కూడా ఒక పర్టికులర్ లిస్ట్, దీంట్లో ఉన్న పర్టికులర్ ఐటమ్స్ మొత్తం కూడా 3. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం దాంట్లో ఉన్న పర్టికులర్ ట్రిపుల్ ఏదైతే ఉందో వీ డూ హ్యావ్ 2 పర్టికులర్ ఐటమ్స్ యాక్చువల్లీ. అండ్ దిస్ ఈస్ హౌ వీ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ అ కన్వర్షన్. అంటే తీసుకునేటప్పుడు చూపించేటప్పుడు మన కీ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వాల్యూ కింద వచ్చింది. దిస్ ఈస్ వేర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు చెక్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఓన్లీ కీస్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఓన్లీ వాల్యూస్. రెండు కూడా కావాలంటే పేరు అనే పర్టికులర్ పేరు కింద అంటే ఐటమ్స్ అనే ఒక పర్టికులర్ మెథడ్ అని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. Now we do have another one we call it as joining 2 dictionaries having a few items in common. అంటే ఓన్లీ కామన్ గా ఉన్న ఐటమ్స్ మాత్రమే జాయిన్ చేయాలి అనుకుంటే, కామన్ గా ఉన్నవి మాత్రమే, అంటే దాంట్లో ఉన్నవి దీంట్లో ఉన్నవి రెండు మాత్రమే ఉన్నవి మాత్రమే రావాలి అంటే, ఇన్ సచ్ కేసెస్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇట్ యాజ్ నా వన్ పర్టికులర్ థింగ్ హియర్, వన్ డిక్షనరీ నెంబర్ 1 అండ్ డిక్షనరీ నెంబర్ 2 అని తీసుకున్నాను. అండ్ where dictionary number 1 dot dictionary number 2 ఏదైతే ఉందో అప్డేట్ అనే పర్టికులర్ మెథడ్ అనేది యూజ్ చేశాను యాక్చువల్గా. ఇప్పుడు రెండింటిని కూడా జాయిన్ చేశాను యాక్చువల్లీ. జాయిన్ చేసి జస్ట్ అబ్జర్వ్ హియర్ వేర్ ఐ హావ్ టేకెన్ ఇట్ యాజ్ నా డిక్షనరీ నెంబర్ 1 డిక్షనరీ నెంబర్ 2 దాని రెండింటిని కూడా జాయిన్ చేశాను. జాయిన్ చేసి దాని యొక్క వాల్యూ రెండింటిలో కామన్ గా ఉన్న ఎలిమెంట్ ఏంటి అనేది చెక్ చేయాలంటే, చెక్ చేసుకోవాలి అనుకున్నట్టయితే వీ డూ హ్యావ్ కామన్ ఎలిమెంట్స్ విచ్ వి కాల్ ఇస్ ఎంమా. ఎస్ 66 ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ అప్డేట్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ 66 అనేది మాత్రమే we are going to get that particular pair over here actually. So this is where we people are using as a joining. And joining 2 particular dictionaries అంటే we can use one particular method known as a update method. Already ఇందాక మనము adding the multiple values ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని యూజ్ చేసుకోవడానికి ఇందాక మనం అప్డేట్ అనే మెథడ్ వాడాం యాక్చువల్గా. అలానే we people can also add one of the joining the 3 particular dictionaries use చేయాలంటే you do have a keyword argument ఏదైతే ఉందో we do have a keyword argument actually. Using this particular keyword argument which is known as a double asterisk symbol అంటాం యాక్చువల్గా, which we call it as a star కదా asterisk అంటాం యాక్చువల్గా. ప్లస్ నో we cannot use a plus operator ఎందుకంటే దాని యొక్క ప్రాపర్టీ అలా ఉంది. ఓన్లీ దట్ క్యాన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ద లిస్ట్ ఓన్లీ. అదే ప్లేస్ తీసుకెళ్లి సెట్ కి పెడితే అవ్వదు. అదే పర్టికులర్ తీసుకెళ్లి ట్రిపుల్ కి పెడితే వీ కెనాట్ మేక్ దట్ పర్టికులర్ చేంజెస్. ఓన్లీ ఫర్ ఫ్యూ పర్టికులర్ డేటా టైప్స్ కి మాత్రమే ఆ పర్టికులర్ ఆప్షన్స్ అనేవి రిప్రజెంటేషన్ ఉంది. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అన్ అప్డేట్ ఇది తీసుకెళ్లి నేను అప్డేట్ చేస్తాను అంటే అది ఫిక్స్డ్ థింగ్స్ యాక్చువల్లీ. వీ కెనాట్ మేక్ దట్ పర్టికులర్ ఫిక్స్డ్ గా ఉన్న వాటిని నువ్వు కొత్తగా చేయాలనుకుంటే యూ నీడ్ టు క్రియేట్ యువర్ ఓన్ methods actually. So here we can use a particular thing known as a double asterisk. You can use it as a double asterisk, which we call it as a KW arguments. We call it as a KW and a keyword arguments and actually keyword argument అంటే 3 dictionaries తీసుకొని దాంట్లో asterisk symbol తో representation ఒక particular dictionary లో as a set లాగా representation చేసినట్టయితే automatically the particular values are going to be a join అనేది అయిపోతాయి as a key and as well as a values లాగా. అర్థమైందా? సో ఇట్ ఈస్ వే యూ పీపుల్ క్యాన్ యూజ్ 2 particular methods. One is using a update method. Second one we people can use it as a keyword argument ఏదైతే ఉందో keyword argument కింద యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ we do have a modifying the values of a dictionary. Modify అంటే
already exists ఉన్న particular value ni we people have to change. In such cases, we can take it as a using the particular country name ఏదైతే ఉందో key name ఏదైతే ఉందో key name తీసుకొని ఆ particular key లోకి ఒక particular value ఏదైతే ఉందో we are going to take it as a one of the value over here actually. And updating the country name ఏదైతే ఉందో country name వే పర్సన్ తీసుకోగానే ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఆటోమేటిక్ గా తెలంగాణ అనేది అయిపోతుంది యాక్చువల్లీ. ఒక తెలంగాణ is going to become a country. Now next one we do have a updating as an country name using the update method. Update అనే ఒక పర్టికులర్ మెథడ్ తీసుకొని ఆ పర్టికులర్ అప్డేట్ మెథడ్ లో కూడా వీ కెన్ మోడిఫై దట్ పర్టికులర్ థింగ్స్. మోడిఫై ఇన్ ద సెన్స్ వేర్ కంట్రీ ఈక్వల్స్ టు యూకే అంటే మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ ని ఒకవేళ మోడిఫై చేయాలి అనుకుంటే యూ పీపుల్ కెన్ టేక్ విత్ అ కంట్రీ యూ నోన్ యాజ్ యూకే అండ్ ఫోన్ నంబర్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ కైండ్ ఆఫ్ నెంబర్ ర్యాండమ్ నెంబర్ తీసుకున్నట్టయితే ఆటోమేటికల్లీ బోత్ ద వాల్యూస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి అప్డేటెడ్ సైమల్టేనియస్లీ. పైన మనం యూజ్ చేసేటప్పుడు ఓన్లీ సింగిల్ ఐటమ్ మాత్రమే చేంజెస్ చేస్తాం. అప్డేట్ అనే ఒక పర్టికులర్ మెథడ్ తీసుకుంటే యూ కెన్ చేంజ్ చేసిన మల్టిపుల్ వాల్యూస్ మల్టిపుల్ కీస్ వీ కెన్ చేంజ్ ద పర్టికులర్ మెమోరీ అనేది చేంజ్ చేయగలుగుతాం. నెక్స్ట్ వన్ వీ డు హావ్ నెస్టెడ్ డిక్షనరీ. నెస్టెడ్ డిక్షనరీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిక్షనరీ విత్ ఇన్ ద డిక్షనరీ. ఒక పర్టికులర్ డిక్షనరీ లోపల ఇంకొక పర్టికులర్ డిక్షనరీ, ఆ డిక్షనరీలో ఇంకొక డిక్షనరీ కూడా ఉంటుంది. అలా నాకు తెలిసైతే మచ్ మోర్ డిక్షనరీస్ చాలా ఉంటాయి. ఒకవేళ మీరు రిప్రజెంటేషన్ చేసినప్పుడు మీ ఒక ప్రాజెక్ట్ మీద డిపెండెన్సీ ఉంటుంది. Where nested dictionaries or the dictionaries that have a one or more dictionaries as their members. Now you people can see your state known as Telangana and city equals to Hyderabad and Meerut. And automatically where I'm going to call it as now address equals to e particular variable ఏదైతే ఉందో ఆ particular variable ఇక్కడ కాల్ చేస్తున్నాను. That means automatically I'm going to generate a one particular dictionary. This is my address and automatically this particular address ని నేను పిలిచినప్పుడు ఆటోమేటికల్లీ దానిలో ఉన్న పర్టికులర్ డిక్షనరీ మొత్తం కూడా ఇక్కడ వచ్చేసి రీప్లేస్ అవుతుంది ఆ డిక్షనరీ విత్ ఇన్ ద డిక్షనరీస్. సో యూజింగ్ దిస్ పర్టికులర్ మల్టిపుల్ డిక్షనరీస్ దట్ వి పీపుల్ క్యాన్ యూస్. అండ్ ఇక్కడెక్కడో మనము ఇన్సైడ్ ద సింగిల్ డిక్షనరీ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఇస్ ఆల్సో వీ హావ్ టేకెన్ ఇట్ as 3 different dictionaries and they have a different kind of values and as well as items. And over here, I want to take it as a one particular class underscore 6 ఏదైతే ఉందో which we are going to call it as one of the variable. And student 1 ఏదైతే ఉందో I have created one particular key and దానికి వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో అజయ్ ఇచ్చాను, స్టూడెంట్ 2 నిహాలిని ఇచ్చాను, స్టూడెంట్ 3 వచ్చేసి వెంకీ అని ఇచ్చాను. ఆటోమేటిక్ గా దాంట్లో ఉన్న పర్టికులర్ వాల్యూస్ మొత్తం కూడా ప్రింట్ అయిపోతాయి ఈ పర్టికులర్ డిక్షనరీస్. అండ్ లెట్ us see దాని నుంచి ఒక్కొక్క యాక్సెస్ చేసుకోవాలి ఇంటర్నల్ గా అంటే ఎలా అని చెక్ చేద్దాం. So this is where we automatically internal గా ఉన్న పర్టికులర్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ స్టూడెంట్ డిక్షనరీస్ మొత్తం కూడా దీంట్లో యాక్సెస్ అనేది జరుగుతూ ఉండిపోయినాయి. యాక్చువల్ గా ఒక డిక్షనరీ లోపల ఇంకొక డిక్షనరీ ఇంకో డిక్షనరీ దాంట్లో ఓన్లీ 3 keys మాత్రమే ఉన్నాయి. నా ఇప్పుడు దీంట్లో ఉన్న ఛాలెంజ్ ఏంటంటే వి పీపుల్ హ్యావ్ గెటింగ్ ద థర్డ్ స్టూడెంట్ నేమ్ అండ్ యాజ్ వెల్ as the మార్క్స్. థర్డ్ స్టూడెంట్ అంటే వెంకీ అనే పర్టికులర్ పర్సన్ కి సంబంధించిన ఆ థర్డ్ స్టూడెంట్ యొక్క మార్క్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్టూడెంట్ యొక్క మార్క్స్ గెట్ చేయాలంటే వేర్ ఐ హావ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ అ స్టూడెంట్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో స్టూడెంట్ నెంబర్ 3 యాజ్ అ కీ. అండ్ దాంట్లోంచి మార్క్స్ అనే రిజల్ట్ రావాలి అనుకుంటే ఆ వెంకీకి సంబంధించిన మార్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఇంటర్నల్ గా ఉన్న డిక్షనరీలో నుంచి ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ అనేది గెట్ చేస్తాం యాక్చువల్ గా. విచ్ ఇస్ సారీ అదే కీ ఏదైతే ఉందో కీ అనేది తీసుకుందాం. అంటే 2 keys వాడాము. ఒక పర్టికులర్ డిక్షనరీలో ఉన్న కీ అండ్ దాని లోపల ఇంటర్నల్ గా ఉన్న డిక్షనరీలో ఉన్న ఒక పర్టికులర్ కీ ఏదైతే ఉందో గెట్ చేసినట్టయితే దాని యొక్క స్టూడెంట్ యొక్క నేమ్ అండ్ యాజ్ వెల్ as మార్క్స్ అనేవి గెట్ అవుతాయి. యాక్చువల్ గా స్టూడెంట్ నేమ్ వెంకీ, స్టూడెంట్ యొక్క మార్క్స్ వచ్చేసి ఏజీ అని చెప్పేసి థర్డ్ అని. సో దిస్ ఈస్ వేర్ వి పీపుల్ క్యాన్ ఫెచ్ అవర్ పర్టికులర్ స్టూడెంట్ యొక్క మార్క్స్ అండ్ మల్టిపుల్ థింగ్స్ నెస్టెడ్ అనే దాంట్లోకి లోపల యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. యాక్చువల్ గా దిస్ ఈస్ హౌ వి పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఫెచింగ్ ద వాల్యూస్. And next one, we do have a removing some kind of values. Remove use చేయాలంటే we do have a pop. And pop అంటే keyword ఏదైతే ఉందో we need to provide with a key and a pop with an item. And pop with item అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, ఎంటైర్ దాని యొక్క ఐటమ్ ఆర్ పర్టికులర్ పేరు ఏదైతే ఉంటుందో మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది. అండ్ కీ అంటే దాని యొక్క నేమ్ ఏదైతే ఉందో కీ నేమ్ తోనే ఐడెంటిఫై చేయాలి. అండ్ డిఎల్ ఈస్ అ కీవర్డ్ నాట్ అ మెథడ్ వేర్ వి పీపుల్ ఆర్ డిలీట్ విత్ కీ. అంటే కీ ఇస్తే ఆటోమేటిక్ గా డిఎల్ అనే కీవర్డ్ ఆ పర్టికులర్ డిక్షనరీలో ఉన్న కీని తీసేస్తుంది. క్లియర్ అనే మెథడ్ ఎంటైర్ డిక్షనరీ ఏదైతే ఉందో డిక్షనరీలో ఉన్న కీస్ మొత్తం కూడా డిలీట్ చేస్తుంది. కీ పోయింది అంటే వాల్యూ కూడా పోయినట్టే మీనింగ్. డిఎల్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఇంకా డిఎల్ వేర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఆ డిక్షనరీ నేమ్ అండ్ రిప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నాను. డిలీట్ ద ఎంటైర్ డిక్షనరీ.
అంటే ఎంటర్ డిక్షనరీ అంటే దాని యొక్క వేరియబుల్ మెమొరీ లొకేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని యొక్క మెమొరీ లొకేషన్ మొత్తం కూడా డిలీట్ చేసి పెట్టేస్తుంది. ఇదే డిఈఎల్ అనేది స్టార్టింగ్ లో యూజ్ చేస్తే మొత్తం ఫంక్షనాలిటీ అంతా కూడా సత్యనాశ అవుతుంది. we cannot access or make updates అనేవి ఇవి చేయలేము యాక్చువల్ గా. సో అందుకు లాస్ట్ లో ఎప్పుడైనా డిఈఎల్ is a keyword where we are going to delete the entire memory location of a particular variable. Do remember. So here we have taken one of the variable over here. I mean one of the dictionary. In this particular dictionary, we are going to take it as a remove and this one actually. In this particular remove item is one particular method. And the particular method lo nenu oka particular item అనేది representation చేస్తే removing the last inserted item from the dictionary. అంటే ఏమవుతుంది? ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో లాస్ట్ డిక్షనరీలో ఉన్న ఒక పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ అనేది బై డిఫాల్ట్ గా డిలీట్ అవుతుంది. రిమూవింగ్ ద కీ అంటే ఎప్పుడైతే నువ్వు కీ అనేది టెలిఫోన్ నంబర్ అనేది రిప్రజెంటేషన్ చేస్తావో ఆ కీ వాల్యూతో దాని యొక్క వాల్యూ అనేది పాప్ అయిపోతుంది. యాక్చువల్ డిలీట్ అనేది ఐ మీన్ ఆ పర్టికులర్ కీ మాత్రమే డిలీట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ we do have a key is nothing but where I'm going to take with an weight. అంటే ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ అనే ఒక వేరియబుల్ లో నుంచి ఆ పర్టికులర్ కీని నేను వెయిట్ అనేది డిలీట్ చేస్తే ఆ పర్టికులర్ డిక్షనరీలో ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ మాత్రమే డిలీట్ అవుతుంది. సేమ్ అదే డిఎల్ అనే కీవర్డ్ మొత్తం వేరియబుల్ మొత్తం కూడా డిలీట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ we do have a clear where we people are going to get it as all the elements from the particular dictionary it is going to be cleared. And sort the dictionary where we do have a sorting the dictionary actually. This is a sorting is nothing but where you do have different kind of methods actually, different methods where you do have a built-in methods which call it as a sorted where we people will be using this particular sort actually keys తో యూజ్ చేసి దాన్ని సార్ట్ అవుట్ అనేది చేస్తూ ఉంటాం యాక్చువల్ గా. where we people are taking as a dictionary 1 equals to C B A అని తీసుకున్నాను. And my dictionary is దాన్ని ఒకసారి చెక్ చేసి చూద్దాం ఏ విధంగా సార్టింగ్ అనేది అవుతుందో. నౌ ఐ టేకెన్ డిక్షనరీ అనేది తీసుకుంటాను. ఇది నా డిక్షనరీ. దానిలో ఆఫ్టర్ డిక్షనరీ సార్ట్ అనేది చేసిన తర్వాత ఇక్కడ సార్టెడ్ డిక్షనరీ 1 ఏదైతే ఉందో డిక్షనరీ 1 అనేది సార్ట్ అవుట్ చేయగానే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇట్ as దానిలో ఉన్న పర్టికులర్ వాల్యూస్ మాత్రమే వస్తున్నాయి యాజ్ పర్ అసెండింగ్ ఆర్డర్. అంటే A B C. And next one where I want to sort it out dictionary 1 dot values అని ఇచ్చాగానే నాకు ఓన్లీ నాకు ఏమొస్తుందా బై డిఫాల్ట్ గా వాల్యూస్ కీస్ వస్తున్నాయి స్టార్టింగ్ గా. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి వాల్యూస్ వస్తున్నాయి యాక్చువల్ గా. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ యూజింగ్ ద డిక్షనరీ యూజింగ్ ద సార్ట్ అనే ఒక పర్టికులర్ మెథడ్ ఐటమ్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క ఐటమ్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పేర్ కింద వస్తుంది. అంటే ఒక లిస్ట్ దాని లోపల ఒక పర్టికులర్ ట్రిపుల్ అందులో మల్టిపుల్ వాల్యూస్ యాజ్ ఫస్ట్ ఐటమ్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సెకండ్ ఐటమ్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కన్వర్టెడ్ యాజ్ అ డిక్షనరీలోకి కన్వర్ట్ అనేది జరుగుతుంది యూజింగ్ ఓన్లీ ద డిక్షనరీ యొక్క డేటా టైప్ ఏదైతే ఉంటుందో అది బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది చేసుకుంటుంది. ఇప్పుడు డిక్షనరీ 1 ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క డేటా టైప్ నేమ్ వేరియబుల్ నేమ్ దాని లోపల ఐటమ్స్ అండ్ రిప్రజెంటేషన్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా దాని యొక్క వాల్యూ ఏ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ 35. ఆ విధంగా సార్టింగ్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా నేను తీసుకున్న వాల్యూ డిఫరెంట్ గా బట్ రిప్రజెంటేషన్ అయి వచ్చేది డిఫరెంట్ గా రిప్రజెంటేషన్ అయి వస్తుంది నాకు యాక్చువల్లీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ascending order actually. So this is where we have a taken as a dictionaries and when to use and in the question lo ivalid anukunnanu tells most interview lo if someone asks you when to use a dictionaries you people can tell that most of the dictionaries lo manam context use chesi project lo multiple times 3 or 4 times okate sari a particular dictionary ni call cheste అందులో ఉన్న particular context మొత్తం కూడా ఒకటేసారి మనకి ప్రింట్ అవుతూ ఉంటాయి యాక్చువల్ గా. సో ఇన్ సచ్ కేసెస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ దట్ అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కన్సిడర్ ఫోన్ లుక్అప్ అంటే ఒక పర్టికులర్ ఇంత ముందు బుక్స్ ఉండేవి మనకి యాక్చువల్ గా ఫోన్ బుక్స్. అందులో డిక్షనరీ ఒక ఫోన్ డిక్షనరీ ఉంటుంది, ఐడియా ఉందో లేదో నాకు తెలియదు. ఒక డిక్షనరీ టెలిఫోన్ లో నెంబర్ చూడాలంటే వాళ్ళ పేరు వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్ వాళ్ళ పేరు వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్ వాళ్ళ పేరు వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్ ఉంటుంది. అటువంటి కేసెస్ లో వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్ కానీ వాళ్ళ ఐడి అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే వీ పీపుల్ కెన్ యూజ్ దిస్ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ నోన్ యాజ్ అంటే ఒక పర్టికులర్ వాల్యూని స్పెసిఫిక్ యూనిక్ ఐటమ్ తో ఫిట్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ యూజ్ దిస్ పర్టికులర్ డిక్షనరీ కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు ఈ డిక్షనరీ కాన్సెప్ట్ లో కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ లో డేటాబేస్ లేకుండా కూడా చేసుకోవచ్చు. అంటే స్టాటిక్ అప్లికేషన్స్ అనుకుందాం. అంటే డేటాబేస్ లేకుండా కూడా వాల్యూస్ ని యాడ్ చేయడము, రిమూవ్ చేయడము అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యాక్సెస్ చేయడము ఇవన్నీ కూడా యూజింగ్ దట్ పర్టికులర్ నేమ్స్ తో ప్రాసెస్ అనేది చేసుకోవచ్చు యూజింగ్ ద డిక్షనరీస్. సో దిస్ ఈస్ వేర్ వి పీపుల్ హావ్ యూజ్డ్ ద డిక్షనరీస్ యాక్చువల్లీ ద క్లాస్ వర్స్
And then tomorrow class will be on the functions, one of the important concept. So we'll talk about the functions in the tomorrow session. So this was the sessions for today, and tomorrow we'll work with functions.